কি হতে পারে? মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার। আর একটা কি হচ্ছে, এটা ম্যাসিভ স্কেলে হচ্ছে। থ্রম্বাস তৈরি কি দিয়ে হচ্ছে? ক্লটগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়? প্লেটলেট, ফিব্রিনোজেন অ্যান্ড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস, তাই তো? এবারে সব ইউজ হয়ে গেল। ইউজ হয়ে গেলে কি হচ্ছে, বডির তো অতটুকুই আছে, সব ইউজ হয়ে গেল, তাহলে কি হতে পারে? লেভেল কমে যাবে। তাতে কি হবে? প্লেটলেট আমাদের কি কাজে লাগে? থ্রম্বাস ফর্ম করতে লাগে। তাহলে কি হবে? ব্লিডিং হবে। তাহলে এটাকে আরেকটা নাম কি হতে পারে? কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি। এইটা হচ্ছে মোদ্দা কথা। এইটুকু আনসার প্লিজ লিখে এসো, এইটুকুই। আচ্ছা, এবার এর হচকচানিগুলো শুরু হবে। তাহলে পড়ো। 42 উইকস G1P1 মানে হচ্ছে তার ফার্স্ট গ্র্যাভিডা। আর তোমরা মানে গ্র্যাভিডা প্যারিটি এগুলো বোঝো তো এখন? হ্যাঁ। তো G1P1 mother gives birth to a child by cesarean section because of non-progress of labor. এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা আমি বানিয়েছি। Half hour after delivery, the woman develops shortness of breath, GCS falls, মানে Glasgow coma scale, মানে কোমা হলো। Glasgow GCS falls, urine output reduces drastically. Urine output reduces drastically মানে shock. Develops petechial hemorrhages, petechi মানে ছোট 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 ব্লিডিং স্পটস in the mucosal surface and all over the body and dies in spite of CPR. মানে ওকে চেষ্টা করা হলো রিসাসিটেট করার জন্য, কিন্তু রিসাসিটেট করা গেল না, মরলো। আচ্ছা, তাহলে কি হতে পারে? কি হলো ওই মাদারটা? টপিকটা কি আজকে? ডিআইসি হলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এবারে একটা পেশেন্টের এরকম হচ্ছে, তা আমার কাজ কি? আমি ধরো ইন্টার্ন বা আমি রেজিস্ট্রার, হ্যাঁ, গাইনি ডিপার্টমেন্টে আমি রেজিস্ট্রার। তাহলে কি হবে? আমাকে কিছু ল্যাব রেজাল্টস চেস করতে হবে। আমাকে তো আগে কনফার্ম করতে হবে ডায়াগনোসিস। যেই ওর সায়ানোসিস স্টার্ট হলো, আমাকে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে, ইন্টারনাল হিমারেজ হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে। তাহলে ল্যাব রেজাল্টস আমাদেরকে চেস করতে হবে। তো ডিআইসিতে কি ল্যাব রেজাল্টস আমাকে চেস করতে হবে? প্লেটলেট। আর বলো। আর কেউ জানো? বিটিসিটি তো হবেই। বিটিসিটির আরেকটু উন্নত টেস্ট কি জানো? পিটি এপিটিটি। হ্যাঁ, পিটি এপিটিটি আমাকে চেস করতে হবে। আর সঙ্গে ফিব্রিন ডেগ্রেডেশন প্রোডাক্ট বলে একটা টেস্ট হয়, যেখানে আমরা ফিব্রিনের ডেগ্রেডেশন প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারি। ডি ডাইমার হ্যাঁ, ফিব্রিন ডেগ্রেডেশন প্রোডাক্ট, এফডিপি। তো এফডিপি চেস করতে হচ্ছে। ডি ডাইমার বলে একটা টেস্ট মাঝে খুব উঠেছিল। কখন উঠেছিল জানো? কোভিডের সময়। কোভিডেও ডিআইসি হচ্ছিল, সবার হচ্ছিল, মরছিল ওই জন্য। তো ডি ডাইমার সবার রেজড আসছিল, তো ডি ডাইমার আমাকে চেস করতে হবে। আর একটা হয়, যেহেতু তোমাদের তো অ্যানিমিয়া হয়ে গেছে, এবারে ধরো সব জায়গায় জায়গায় ক্লট হচ্ছে, সব ছোট 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 ভেসেলে ক্লট হচ্ছে। এবারে ওখান দিয়ে ব্লাড ফ্লো করার চেষ্টা করছে, হ্যাঁ, কিন্তু ব্লাড মানে আরবিসি গুলো কি ফেস করছে? একটা অবস্ট্রাকশন ফেস করছে। অবস্ট্রাকশন ফেস করছে। অবস্ট্রাকশনের জন্য কিন্তু আরবিসির শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, সেই শেপটাকে বলে সিস্টোসাইট। এই অ্যানিমিয়াটাকে বলে মাইক্রো অ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে? তো মাইক্রো অ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলিটিক অ্যানিমিয়াতে আমরা কি পাবো? পেরিফেরাল ব্লাডে সিস্টোসাইটস পাবো, ব্রোকেন আরবিসি, ঠিক আছে? তো সেইটাও আমি চেস করব। আচ্ছা, এবারে প্যাথোজেনেসিস, এটাই পড়াবো। তো কেউ কি তাও জানো? সেপটিক শক না তো, এই পেশেন্ট তো অকিউট, মানে হলো ইমিডিয়েটলি হলো। অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো ঠিক আছে, এটা গাইনির ইয়ে। যদি মানে ম্যাটার্নাল ডেথ কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হয় না, মানে আমাদের দেশেও কম বেডে পড়বে। ম্যাটার্নাল ডেথ হলে রিভিউ বসে। ম্যাটার্নাল ইন হসপিটাল ম্যাটার্নাল ডেথ ইজ নট অ্যালাউড। যাই হোক, তো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম বলে একটা জিনিস হয়, উইচ ইজ আ কমন অবস্টেট্রিক কমপ্লিকেশন অ্যান্ড কজেস ডিআইসি। এখানে মানে মাদার জন্ম দিল, হঠাৎ
এরকম হয়ে গিয়ে পেশেন্ট ইউজুয়ালি ডাইজ অলসো। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এখানে আমি প্যাথোজেনেসিস মানে কজ অফ দ্য ডিজিজ বললাম, আমি প্যাথোজেনেসিস অফ ডিআইসি, আমি তো ডিআইসি পড়াচ্ছি, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বোলিজম তোমাদের গাইনিতে পড়াবে। আচ্ছা, আর অটোপসি ফাইন্ডিংস, কারণ কি পেশেন্ট তো মরবে, আর আমাকে যদি সব অর্গান দেখতে হয় আমি নিশ্চয়ই স্যাম্পল নিয়ে নিয়ে দেখবো না, আমি তো অটোপসি করবো। তাহলে ডিআইসি কি? এইটা হচ্ছে একটা এক্সটেন্ডেড ডেফিনিশন, যেটা আমার একটু কঠিন লাগে, তো একটু এক্সপ্লেন করতে হবে। আর এইটা দুটোই রবিনসে আছে, একটা নতুন রবিনস যেটা এবছর বেরিয়েছে সেটাতে আছে, এটা আমার বেটার লেগেছে। তাহলে কি, ডিআইসি ইজ কজড বাই দ্য সিস্টেমিক অ্যাক্টিভেশন অফ কোএগুলেশন অ্যান্ড রেজাল্টস ইন দ্য ফর্মেশন অফ থ্রম্বাই থ্রু আউট দ্য মাইক্রোসার্কুলেশন। এটাই আমি বলেছি, সিস্টেমিক অ্যাক্টিভ, সিস্টেম মানে বডি, অ্যাক্টিভেশন অফ কোএগুলেশন। ঠিক আছে, সিস্টেমিক অ্যাক্টিভেশন অফ কোএগুলেশন মানে ব্লাড ক্লট হচ্ছে থ্রু আউট দ্য বডি। ঠিক আছে, অ্যান্ড রেজাল্টস ইন দ্য ফর্মেশন অফ থ্রম্বাই থ্রু আউট দ্য মাইক্রোসার্কুলেশন। সার্কুলেশনের মধ্যে ছোট 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 থ্রম্বাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে এখন কি রিকল করতে হবে, আগের সেমিস্টারে যেগুলো পড়লাম, কি করে থ্রম্বাস হচ্ছে, ক্লটিং কিভাবে হচ্ছে, এন্ডোথেলিয়াল সেলের ফাংশন কি, মনে আছে এগুলো? আচ্ছা, আর এটা কি, ডিআইসি ইজ অ্যান অ্যাকিউট, সাবঅ্যাকিউট আর ক্রনিক থ্রম্বোহেমারেজিক ডিসঅর্ডার, মানে কঠিন কঠিন থ্রম্বোহেমারেজিক, দুটো শব্দ একসঙ্গে। তাহলে কি কি হয়, অ্যাকিউট হয়, সাবঅ্যাকিউট হয়, ক্রনিক হয়। ক্রনিক ডিআইসিও হয়। আমি যেই আগের সিনারিওটা তোমাদেরকে বললাম ওটা কি ছিল, অ্যাকিউট ছিল। ক্রনিকও হতে পারে। ক্রনিক কখন হয়, কিছু লিউকিমিয়া ধরো হচ্ছে পেশেন্টের, তখন ক্রনিক, এটা চলবে। পেশেন্টের তখন কি হয়, ক্লিনিক্যাল সিমটমস বেশি থাকে না, কিন্তু ল্যাব ইনভেস্টিগেশনে পেয়ে যাব। ধরো দেয়ার ইজ আ পেশেন্ট অফ এপিএমএল, এপিএমএল জানো, অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকিমিয়া, এইটাতে হয় ডিআইসি, ইট ইজ আ কমপ্লিকেশন। আর কি, অডিনোকার্সিনোমা, কিছু কিছু অডিনোকার্সিনোমাজে ডিআইসি হয়, এগুলো ক্রনিক ডিআইসি হয়। ঠিক আছে, অ্যাকিউট, সাবঅ্যাকিউট আর ক্রনিক থ্রম্বোহেমারেজিক, এই কথাটা বেটার অ্যাকচুয়ালি, থ্রম্বাসও হচ্ছে হিমারেজও হচ্ছে, আমি বললাম আগে তো থ্রম্বাস ফর্ম হচ্ছে, তারপরে যেহেতু সব প্লেটলেট কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর সব ইউজ হয়ে গেল, তাই জন্য হিমারেজ হয় পেশেন্টের। তো থ্রম্বোহেমারেজিক ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য এক্সেসিভ অ্যাক্টিভেশন অফ কোয়াগুলেশন, কারণ কি অল ওভার দ্য বডি কোয়াগুলেশনটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে, কোয়াগুলেশন হয়ে যাচ্ছে, cannot be prevented. Excessive activation of coagulation and the formation of thrombi in the microvasculature. তাহলে এটা রিকল করো, ক্লটিং কেন হয়, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে, ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে। তাহলে ক্লটিং ক্যান বি ইনিশিয়েটেড বাই আইদার দ্য এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে which is triggered by the release of tissue factor, or the intrinsic pathway which involves the activation of factor 12 by surface contact collagen or negatively charged particles. Surface contact collagen, negatively charged particle, এগুলো কি কে অ্যাক্টিভেট করে, প্লেটলেট। প্লেটলেট গুলো অ্যাগ্রিগেশন হয় only if activated। তো নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল যখন এন্ডোথেলিয়াল সারফেসটা যখন ফসফোলিপিড গুলোকে শো করছে, নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল শো করছে, সেখানেই প্লেটলেট গুলো অ্যাগ্রিগেট হয়। ঠিক আছে, তাহলে কি, সারফেস কন্ট্যাক্ট কোলাজেন, নেগেটিভলি চার্জড সাবস্টেন্সেস, বোথ পাথওয়েজ লিড টু দ্য জেনারেশন অফ থ্রম্বিন। মোট কথা থ্রম্বাস ফর্ম হচ্ছে। ঠিক আছে, বাই দ্য এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে আর দ্য ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি, টিস্যু ফ্যাক্টর, টিস্যু ফ্যাক্টর রিলিজ হচ্ছে। কখন টিস্যু ফ্যাক্টর রিলিজ হয়, ওয়াইড স্প্রেড টিস্যু ফ্যাক্টর, একটা ইনজুরি হলে তো টিস্যু ফ্যাক্টর রিলিজ হয়। আর কখন রিলিজ হয়, হ্যাঁ একটা এক্সাম্পল দাও। কোন সেপটিক শকে একটা স্পেসিফিক, এটা তোমাদের কক্কাই হয়ে গেছে তো ব্যাকটেরিয়াতে, হ্যাঁ। আর ব্রেনের মেনিঙ্গোকক্কাই, হ্যাঁ মেনিঙ্গোকক্কাইতে একটা স্পেসিফিক ডিজিজ হয়, কি নাম সেটা, ওটা ডিআইসি, ওয়াটারহাউস ফ্রেডেরিকসন সিনড্রোম। পড়েছো, মানে মেনিঙ্গোকক্কাই হয়েছে। মেনিঙ্গোকক্কাই অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে থ্রম্বাস হয়, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড কাজ করে না, যখন শক হয় তখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি,
কর্টিসল, কর্টিসল বেরোয় না, পেশেন্টের আরো গেল আর কি, শকটা আরো প্রমোট হয়। তো টিস্যু ফ্যাক্টর কখন? যখন এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ হয় টিস্যু ফ্যাক্টরটা রিলিজ হয়। এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ কখন কখন হতে পারে? একটা তো সেপটিক শক, আর ওরা একই হলো। বার্নসের মতনই হিট স্ট্রোক, বার্নস, এগুলোতে কি হচ্ছে, প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার পুরো বডিটা ফেস করছে, তখন এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ হয়ে তখন টিস্যু ফ্যাক্টর রিলিজ হচ্ছে, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে রিকল, বার্নসে আমরা একটা ওষুধ দিই ব্লাড ব্যাংক থেকে, ব্লাড একটা ওষুধ, ব্লাড ব্যাংকের যে ব্লাড সেটা একটা ওষুধ, এফএফপি, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। বার্নস হলে এফএফপি রিকুইজিশন করতে হয় এই জন্য। ঠিক আছে, আর হিট স্ট্রোক বললাম। আর ধরো সেপটিক শকে কি হলো, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গুলো সব জায়গায় ডিপোজিট হচ্ছে, সেটা ছাড়া আর কখন হতে পারে? অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির গল্পটা কোন ডিজিজে আসে? ওটা তো খালি কিডনিতে, আমি অল ওভার বডি। হ্যাঁ, আর অটো ইমিউন ডিজিজ। তো অটো ইমিউন ডিজিজ লাইক এসএলই, এটা ভীষণ সিভিয়ার অটো ইমিউন ডিজিজ, ওইটাতেও অল ওভার বডি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্সগুলো ডিপোজিট হতে পারে, এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ হতে পারে, টিস্যু ফ্যাক্টর রিলিজ, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। এবারে আমাদের বডিতে যেমন কোয়াগুলেশনটা যেভাবে তৈরি হলো, দেয়ার আর ফ্যাক্টরস দ্যাট লিমিট কোয়াগুলেশন। আমাদের মানে রেগুলেটরি, কাউন্টার রেগুলেটরি দুরকম সব থাকে দাঁড়িপাল্লার। তো ওয়ান্স ইনিশিয়েটেড, কোয়াগুলেশন মাস্ট বি রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য সাইট অফ ভ্যাসকুলার ইঞ্জুরি। কোয়াগুলেশনের কাজ, ধরো একটা ভ্যাসকুলার ইঞ্জুরি হচ্ছে, কোয়াগুলেশনের কাজটা কি? ওখানে একটা প্লাগ তৈরি করে দেওয়া, যাতে কি আর ওখানটা কোনো ব্লাড লস না হয়, তাই তো? নয়তো তো ব্লাড লস হয়ে হয়ে পেশেন্টটা মরে যাবে, যে কোনো ইঞ্জুরি হলো ব্লাড লস হয়েই মরে গেল, এটাও তো হয়। তো আমাদের মানে প্লেটলেট বা কোয়াগুলেশনের কাজ হচ্ছে ওখানে প্লাগ তৈরি করা, রাইট? কিন্তু আমাকে এনশিওর করতে হচ্ছে, বা বডিকে এনশিওর করতে হচ্ছে, প্লাগটা খালি ওইখানটাই থাকুক, চারিদিকে যেন না ছড়িয়ে যায়, তাই না? তাহলে ওয়ান্স ইনিশিয়েটেড, কোয়াগুলেশন মাস্ট বি রেস্ট্রিক্টেড টু দ্য সাইট অফ ইনজুরি। তাহলে সেটার ফ্যাক্টর আছে, ফ্যাক্টরগুলো কি কি? সিম্পল ডাইলিউশন, বেসিক্যালি ব্লাডটা ফ্লো করছে, ব্লাডটা ফ্লো করার জন্য মানে ওখানে যে অ্যাক্টিভেটেড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস গুলো আছে অ্যাট দ্যাট সাইট অফ ইনজুরি, কিছু অ্যাক্টিভেটেড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস আছে, সেটাকে ফ্লো করে নিয়ে চলে গেল। আর লিভারের কাজ কি? ফাংশনিং লিভার যদি আছে পেশেন্টের, ওটাকে ইমিডিয়েট সার্কুলেশন থেকে নষ্ট করে বের করে দেবে। ঠিক আছে, তো কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরের ডিস্ট্রাকশন বা মেটাবলিজম একটা। আর কি? অ্যাক্টিভেটেড প্লেটলেটস আর নট অ্যাভেলেবল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সাইট অফ ইনজুরি। এটা তো আমি বললাম, নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকলস লাগে বাই দ্য ফসফোলিপিডস, তো নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল নেই, অ্যাক্টিভেটেড প্লেটলেট অন্য জায়গায় থাকবে না। আর কি? ইনট্যাক্ট এন্ডোথিলিয়াম, মানে এইটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এন্ডোথিলিয়াম। ইন রেগুলেটিং কোয়াগুলেশন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ এন্ডোথিলিয়াম। Intact endothelium away from the site of injury restricts coagulation. আর ফিব্রিনোলিটিক সিস্টেম পড়েছিলে আগের সেমিস্টারে? পড়েছিলে? তাহলে কি ফিব্রিনোলিটিক সিস্টেমের কাজ কি? ডিসলিউশন অফ দ্য ক্লট। তাহলে কি ওটাতে কি হয়? টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর কে বার করে, কে সিক্রিট করে? এন্ডোথিলিয়াম, রাইট। তো টিপিএ হচ্ছে রিলিজ অ্যাক্টিভেট, মানে প্লাজমিনোজেন ইজ অ্যাক্টিভেটেড বাই টিপিএ, টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর, হুইচ ইজ সিক্রিটেড বাই দ্য এন্ডোথিলিয়াম। তো সেটা প্লাজমিনোজেন থেকে প্লাজমিন তৈরি হয়। প্লাজমিন কি করে? ফিব্রিনকে ব্রেক করে। ঠিক আছে, ফিব্রিন বা ক্লট যেটা, সেইটাকে ব্রেক করে হচ্ছে প্লাজমিন। এটা কোন ডিজিজে ইউজ হয়? এটা একটা ওষুধও। কখন ইউজ হয়? থ্রম্বোলিটিক কখন করি আমরা? দুটো জিনিসে করি, হার্টের আর হার্ট ডিজিজ তো না, একটাই ইনফাকশন।
আর ব্রেনের, একটা হচ্ছে স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, আর ভীষণ টাইম সেন্সিটিভ, উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার অ্যান্ড উইদিন 2 hours। তাহলে এটা যাই হোক, তাহলে প্লাজমিন হচ্ছে ক্লটটাকে ব্রেক করে। এবারে ক্লটটা যখন ব্রেক করলো, ফিব্রিনটা যখন ব্রেক হলো, তখন কি তৈরি হয়? এফডিপি, ফিব্রিন ডেগ্রেডেশন প্রোডাক্ট, রাইট? এই এফডিপিটা হচ্ছে, তাই যেমন বলেছিলাম, ইজ অ্যান ইন্ডিকেটর অফ ডিআইসি। আর এফডিপির ভালো ইন্ডিকেটর আর ইজিয়ার ইন্ডিকেটর, যেটা খুব তাড়াতাড়ি টেস্টটা হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে ডিডাইমার। ডিডাইমার অ্যাসেটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। তাহলে এফডিপি গুলো এখান থেকে, ফিব্রিন ডেগ্রেডেশন প্রোডাক্ট অফ ব্রেকডাউন অফ ফিব্রিন থেকে ডিরাইভ হচ্ছে। এবারে রোল অফ এন্ডোথিলিয়াম। Normal endothelium prevents clot formation by inhibiting pro-coagulant activities of platelets. এটা আমি বলেছি যে endothelium is the most important factor in preventing clot formation. তাহলে কি প্লেটলেট ইনহিবিটরি এফেক্টস, এন্ডোথিলিয়ামের কি কি রোল আছে? 3টে। প্লেটলেট ইনহিবিটরি এফেক্টস, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এফেক্ট অ্যান্ড ফিব্রিনোলিটিক এফেক্ট। এই 3টে কাজই কে করে? এন্ডোথিলিয়াম। কিভাবে করে? প্লেটলেট একটা হচ্ছে যে ওইটা একটা ব্যারিয়ার তৈরি। এন্ডোথিলিয়াম কি একটা ভেসেলের ওপরে থাকছে, ভেসেলের ওপরের যে লাস্ট লেয়ারটা সেটাই এন্ডোথিলিয়াম, তাই তো? তাহলে কি এন্ডোথিলিয়ামটা একটা ব্যারিয়ার তৈরি করছে। প্লেটলেট যেটা ব্লাডের মধ্যে যাচ্ছে, এটা মনে করে একটা ভেসেলের এন্ডোথিলিয়াম, এটা হচ্ছে ভেসেলটা, এখান দিয়ে ব্লাড যাচ্ছে, তাই তো? এবারে প্লেটলেটটা এখান দিয়ে যাচ্ছে, তো প্লেটলেটটা কন্ট্যাক্টে আসছে না বাকি টিস্যু ফ্যাক্টরের, প্লাজমিনোজেনের। প্লেটলেট ইনহিবিটরি কিছু সাবস্টেন্সও ও তৈরি করছে। কি কি? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন I2, আচ্ছা এটা না এখানে এডিপিএজ হবে, হ্যাঁ, নাইট্রিক অক্সাইড অ্যান্ড এডিপিএজ। এডিপি কি করে? এডিপির কাজ কি জানো? প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন। তো এন্ডোথিলিয়াম কি বার করছে? এডিপিএজ, এডিপিকে ডিগ্রেড করে দেয়, যেটা তখন প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন হয় না। সেটা ছাড়া নাইট্রিক অক্সাইড, ওটার প্লেটলেট ইনহিবিটরি এফেক্টও আছে আর ভেসোডাইলেশনও আছে। নাইট্রিক অক্সাইড ইজ a vasodilator, জানি আমরা সবাই। আচ্ছা, আর কি? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন I2, এইগুলো রিলিজ করে ও প্লেটলেটকে ইনহিবিট করে, প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন হতে দেয় না, প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন হতে দেয় না। কি কি? PGI2, NO, ADPase, রাইট? আচ্ছা, আর কি আছে? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এফেক্ট আছে। এটা কিন্তু তোমার আগের সেমিস্টারেই ছিল, এই জিনিসটা নতুন নয়, নট রিটেন ইন ডিআইসি। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এফেক্ট আছে। কেন? আবার শিল্ড তৈরি করছে, ওই ব্যারিয়ার ফাংশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো শিল্ডস কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস ফ্রম টিস্যু ফ্যাক্টরস ইন ভেসেল ওয়াল, ঠিক আছে? ওটা একটা ফার্স্টলি একটা শিল্ড তৈরি করলো। কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলো কোথায় আছে? কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর কোথায় থাকে বলো? আবার ঘুম পাচ্ছে? তাহলে সামনে এসো। আচ্ছা, শিল্ডস কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস ফ্রম টিস্যু ফ্যাক্টরস ইন ভেসেল ওয়াল। আর কি? আরো কিছু রিলিজ করে। কি কি রিলিজ করে? অনেক কাজ আছে। তাহলে রিলিজেস ফ্যাক্টরস দ্যাট অপোজ কোয়াগুলেশন, যেমন থ্রম্বোমডিউলিন, ঠিক আছে? থ্রম্বোমডিউলিন। আর কি? এন্ডোথিলিয়াল প্রোটিন সি রিসেপ্টর। আর কি? হেপারিন লাইক মলিকিউলস। হেপারিনের কাজ কিভাবে হয় জানো? ফার্মাতে অ্যান্টিথ্রম্বিন 3, এটা তো ফার্মাতে পড়তেই হয়। তাহলে হেপারিন লাইক মলিকিউলস মানে ইটস নট এক্স্যাক্টলি হেপারিন, বাট ইট অ্যাক্টস ইন আ সিমিলার ওয়ে, রাইট? অ্যান্টিথ্রম্বিন 3 হিসেবে ওটাও কাজ করে। আর কি? টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে ইনহিবিটর, মানে টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে যেটা হচ্ছে সেটাকেও ইনহিবিটর। তো এটাও বেশ একটা সোজা টার্ম, টিস্যু ফ্যাক্টর পাথওয়ে ইনহিবিটর। তাহলে কি কি? থ্রম্বোমডিউলিন, endothelial protein C receptor. Thrombomodulin is activated by protein C in the presence of protein S, ঠিক আছে? প্রোটিন সি, প্রোটিন এস, এগুলো কোথায় তৈরি হয়? সবকিছু কোথায় তৈরি হয়? বডিতে সবকিছু কোথায় তৈরি হয়? লিভারে। ইন দ্য প্রেজেন্স অফ
এটা জানো? একটা ভিটামিন আছে যেটা কোএগুলেশনে খুব কাজে লাগে। ইয়েস, আজকে তোমাদের টপিক ওইটাও আছে, হয়ে গেল। Thrombomodulin, endothelial protein C receptor, heparin-like molecules and tissue factor pathway inhibitor, এইগুলো দিয়ে কোএগুলেশনকে প্রিভেন্ট করলো। তাহলে কি কি প্রিভেন্ট করলো? প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন অ্যাক্টিভেশনও প্রিভেন্ট করলো, কোএগুলেশনও প্রিভেন্ট করলো। তাতে কি হলো? ক্লটটা তৈরি হতে ও দেয় না। অ্যাজ লং অ্যাজ এন্ডোথিলিয়াম ইজ ইনট্যাক্ট, ইউজুয়ালি ক্লট তৈরি হবে না। তো ক্লট তৈরি কখন হবে? যখন এন্ডোথিলিয়াল সেল ইনজুরি হচ্ছে। আর একটা কি আছে? ফিব্রিনোলিটিক এফেক্ট। আমি এটা বলেইছি, টিপিএ তৈরি করে এন্ডোথিলিয়াম, ঠিক আছে? তো ওটা টিপিএ তৈরি করে করেও ক্লট প্রিভেন্ট করছে। এটা হয়ে গেল হচ্ছে রিভিশন। নেক্সট এখন প্যাথোজেনেসিস, যেটা আমাদের টপিক আজকে, ডিআইসি প্যাথোজেনেসিস। তাহলে কি? ডিআইসি ইজ ট্রিগার্ড বাই রিলিজ অফ টিস্যু ফ্যাক্টর অর প্রোকোএগুলেন্টস ইনটু দ্য সার্কুলেশন, ঠিক আছে? ধরো কারো বার্নস হলো, হিট স্ট্রোক হলো, তখন টিস্যু ফ্যাক্টর ইজ রিলিজড ইনটু দ্য সার্কুলেশন, রাইট? তো রিলিজ অফ টিস্যু ফ্যাক্টর অর প্রোকোএগুলেন্টস ইনটু দ্য সার্কুলেশন। আর কি? ওয়াইড স্প্রেড এন্ডোথিলিয়াল ড্যামেজ। ধরো কারো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম হলো, যেটা ওই কোয়েশ্চেনটাতে ছিল। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডে কি থাকবে? টিস্যু ফ্যাক্টর কিন্তু অ্যামনিওটিক ফ্লুইডেও থাকে। আমাদের যে প্লেসেন্টা আছে, প্লেসেন্টা কিন্তু প্রিভেন্ট করে দেয়। অ্যামনিওটিক ফ্লুইড কিন্তু ম্যাটারনাল সার্কুলেশনে যাওয়ার একদমই কথা নয়। একটুকু গেলেও কিন্তু অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম, যার থেকে একটা মাদারকে বাঁচানো খুব কঠিন, ঠিক আছে? তো এইসব ভাবে দিস আর দ্য এক্সাম্পলস যখন টিস্যু ফ্যাক্টর ইজ রিলিজড ইনটু দ্য সার্কুলেশন। তো আর কি, যেটা মোর কমন, ওয়াইড স্প্রেড এন্ডোথিলিয়াল সেল ড্যামেজ। Endothelial cell damage like antigen antibody complexes are deposited all over the endothelium, তখন endothelial cell injury হচ্ছে, আর তাতে coagulation cascade is activated, like septic shock, like severe autoimmune disease, এইগুলোতে তখন ডিআইসি হয়। এবারে কজগুলো, তাহলে মেজর এটা তো রবিনসে আছে, অ্যাব্রাপশিও প্লেসেন্টি, এগুলো গাইনোকোলজিক্যাল কজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি, ডিআইসি মোস্টলি এইগুলোতে মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাকচুয়ালি সেভ দ্য মাদার ফ্রম দিস। অ্যাব্রাপশিও প্লেসেন্টি, রিটেন্ড ফিটাস, রিটেন্ড ফিটাস হলেও টিস্যু ফ্যাক্টর ইজ রিলিজড ইনটু দ্য সার্কুলেশন। একটা ফিটাস ধরো মায়ের পেটেই মরে গেছে, রিটেন্ড হয়ে আছে, the mother has not presented, mother has not felt fetal, that is why a mother is always asked to count fetal movements every day. মানে যখন থেকে ওর কুইকেনিং হয়ে গেল, কুইকেনিং মানে কি, ফার্স্ট ফিটাল মুভমেন্টটা ও ফিল করছে, ইউজ টু বি দ্য শিওরেস্ট সাইন অফ প্রেগনেন্সি, আগে যখন কোনো ইমেজিং ছিল না। এনিওয়ে, তো তারপর থেকে মাদার ইজ এনকারেজ টু অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট দ্য ফিটাল মুভমেন্টস থ্রু আউট হার প্রেগনেন্সি টেনিওর। তো অনেক সময় এটা হয় যে শি হ্যাজন্ট ফেল্ট দ্য মুভমেন্ট, কিন্তু 3-4 দিন পরে বা 1 সপ্তাহ পরে শি ইজ কামিং টু দ্য হসপিটাল। তো রিটেন প্লেসেন্টা হয়ে আছে, তখন যদি ওই রিটেন প্লেসেন্টা থেকেও টিস্যু ফ্যাক্টর ইজ রিলিজ ইনটু দ্য সার্কুলেশন। আর কি, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম, সেপ্টিক অবর্শন। সেপ্টিক অবর্শন তো জানোই, ভুলভাল কোনো কোয়াক অবর্শন করলো, ব্যাস, এটা তো কমনলি হয়। এক্লাম্পসিয়া। আচ্ছা, ইনফেকশনের মধ্যে কি, সেপসিস, গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম পজিটিভ, যেটা বললো, টক্সিক শক সিন্ড্রোম, মেনিঙ্গোকক্কাল সব। আচ্ছা, মেনিঙ্গোকক্সিমিয়া, রকি মাউন্টেন স্পটেড ফিভার, হিস্টোপ্লাজমোসিস, অ্যাসপারজিলাস, ম্যালেরিয়া, সবেতেই হতে পারে। আর কি, নিওপ্লাজম। নিওপ্লাজম লাইক সার্টেন অ্যাডিনোকার্সিনোমা বলেছিলাম, লাইক কার্সিনোমাস অফ প্রস্টেট, লাং, স্টামাক, এইগুলোতে অনেক সময় ডিআইসি ট্রিগার্ড হয়ে যায়। পেশেন্টের ক্যান্সার ছিল ডিআইসিতে মরে গেল, এটা হয়। আর একটা আমি বলেছিলাম এপিএমএল, অ্যাকিউট প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া, ইট ইজ নোটোরিয়াস ফর ডিআইসি, ঠিক আছে? আর তো ম্যাসিভ টিস্যু ইনজুরি বলেছিলাম, ট্রমা, বার্নস, এক্সটেন্সিভ সার্জারি। এবারে কনসিকুয়েন্স অফ ডিআইসি। ডিআইসিতে কি হলো, ওয়াইড স্প্রেড ফিব্রিন ডিপোজিশন ইন দ্য মাইক্রোসার্কুলেশন। তাই হচ্ছে ওয়াইড
স্প্রেড ফিব্রিন ডিপোজিশন, খুব মন দিয়ে শুনতে হচ্ছে না তো, চোখটা খোলা থাকছে না। তো ওয়াইড স্প্রেড ফিব্রিন ডিপোজিশন ইন দ্য মাইক্রো সার্কুলেশন, তাতে কি হচ্ছে আমি বলেছিলাম সব জায়গায় জায়গায় ক্লট ডিপোজিট হয়ে গেল, তখন কি হবে? ইস্চিমিয়া হবে, সব অর্গানেরই ইস্চিমিয়া হবে। আর কি? হিমোলিসিস অফ আরবিসিস লিডিং টু মাইক্রোঅ্যাঞ্জিওপ্যাথিক হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, আর কি হচ্ছে? ডিপ্লিশন অফ প্লেটলেটস অ্যান্ড ক্লটিং ফ্যাক্টরস। এটাকে কি বলে? আমি এই টার্মটা বললাম, খাওয়া খাওয়া। ডিপ্লিশন মানে ক্লটিং ফ্যাক্টর আর প্লেটলেটটাকে খেয়ে নিল। কি করলো? এটার একটা টার্ম আছে, বলো, আমি একটু আগে বলেছি। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া তো শুধু প্লেটলেট কম, এইখানের জন্য একটা টার্ম আছে, কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি বলেছিলাম। কনজিউম হয়ে গেল, খেয়ে গেল সব প্লেটলেট ক্লটিং ফ্যাক্টর, সব ইউজড আপ, খাওয়া শেষ, তাই জন্য কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি। তাহলে কি? ডিপ্লিশন অফ প্লেটলেটস অ্যান্ড ক্লটিং ফ্যাক্টরস অ্যান্ড রিলিজ অফ প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটরস, তাতে কি হচ্ছে? সুপার ইম্পোজ ব্লিডিং টেন্ডেন্সি, এন্ডোথেলিয়াল সেল ড্যামেজ হচ্ছে, টিপিএ রিলিজ হলো, প্লাজমিনোজেন টু প্লাজমিন হলো, আরও ব্লিডিং বাড়ছে, রাইট? তো এই দুটো কারণে ব্লিডিংটা বেড়ে গেল। তাহলে এক হলো আগে অনেকগুলো ক্লট তৈরি হলো, তারপরে কি হলো? অনেক অনেক চারিদিকে ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি দেখতে পাবো? ব্লিডিংটা দেখতে পাবো। কিভাবে দেখবো? একটা পেশেন্ট শুয়ে আছে তখন কিভাবে দেখবো? ওর বডিতে কি থাকতে পারে? ইয়েস, পেটিকি থাকবে। আর কি থাকবে? পেটিকির বড় ভাই বলো, এগুলো তো ক্লিনিক্সের ক্লাস হচ্ছে না। আর আরো বড় এরিয়া জুড়ে হলে কি হয়? সেটাকে কি বলে? ইকাইমোসিস। তাহলে কি হবে? পারপিউরিক স্পটস থাকবে আর ইকাইমোসিসও থাকবে। একটা পেশেন্টকে মানে বুঝতে পারছো, লাল 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 দিয়ে ভর্তি, সঙ্গে বড় 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 ব্লিডিং দিয়ে ভর্তি। আচ্ছা, আর কি হচ্ছে? তাহলে এটা আমাদের কি গেল? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। আচ্ছা, মরফোলজি। হ্যাঁ, মরফোলজি মানে অপিয়ারেন্স। আমরা প্যাথোলজিস্ট, আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারের চেয়েও ভেতরে ভেতরে কি হচ্ছে সেগুলোকে নিয়ে ডিল করি। তাহলে কি কি হলো? মাইক্রোথ্রম্বাই আর ফাউন্ড ইন দ্য আর্টেরিওলস অ্যান্ড ক্যাপিলারিজ। ছোট 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 ক্লট হলো। এবার একটা বড় লিউমেনের ভেসেলকে ওর ক্লট দিয়ে ঢাকতে যত সময় লাগবে, তার আগে কোন কোনগুলোকে ও ব্লক করতে পারবে? ছোট 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 ভেসেল, লাইক ক্যাপিলারিজ অ্যান্ড স্মল আর্টেরিওলস। সব অর্গানেই বড় ভেসেল, তার চেয়ে ছোট, তার চেয়ে ছোট, তার চেয়ে ছোট আর্টেরিওল, ক্যাপিলারি আছে, প্রত্যেকটা অর্গানে আছে, সব জায়গায় আছে। তাহলে কি হবে? ছোট 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 ক্লটস দিয়ে সব অর্গানগুলো অক্লুডেড হবে। আমরা ওই ছোট 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 ফিব্রিন ডিপোজিশন আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ দেখতে পাই। ঠিক আছে? তাহলে অপিয়ারেন্সের মধ্যে এক, মরফোলজি মানে অপিয়ারেন্স, অপিয়ারেন্সের মধ্যে মাইক্রোথ্রম্বাই ফাউন্ড ইন আর্টেরিওলস অ্যান্ড ক্যাপিলারিজ অফ মোস্ট অর্গানস অল ওভার দ্য বডি হচ্ছে। কিন্তু আমরা এফেক্টটা বেশি বুঝতে পারি, আরো আগে আসে ফর হুইচ অর্গানস, যেগুলো আমাদের মেজর অর্গান। মেজর অর্গানস আর ব্রেন আর হার্ট আর কিডনি, তাই তো? লাংস, কিডনি, ব্রেন, আর একটা খুব ছোট সাইজ কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গানস, যেটা স্প্লিন না, কিডনির ওপরে থাকে, সুপ্রারিনাল আড্রিনাল। আড্রিনালের কাজ কি? এই শক টক হলে কাজ হচ্ছে কর্টিসল। তো আড্রিনাল কাজ করছে না, কর্টিসল বেরোবে না, ফিজিওলজিতে ছিল কর্টিসল বেরোবে না, তখন পেশেন্টের কিন্তু শকটাকে ট্রিট করা বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। যেটার জন্য ইফ ইউ কোরিলেট ক্লিনিক্যালি, ধরো একটা পেশেন্টকে আমরা অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড দিই, কোনো একটা অটোইমিউন ডিজিজ আছে বা সিভিয়ার অ্যাজমা আছে, কিছু একটা আছে, অ্যালার্জিক টেন্ডেন্সিজ আছে,
অনেক দিন ধরে পেশেন্টকে স্টেরয়েড দেওয়া হয়, তাই তো, টু সাপ্রেস ইমিউন সিস্টেম একটু। তো একটা পেশেন্টকে আমরা অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড দিই। নাও এই পেশেন্টের কোনো এম্বলিজম হলো, এটা কিন্তু খুব কমন একটা সিনারিও, which a doctor should never forget. Never. I have seen many deaths because of this, including people who were close to me. So একটা patient is being treated with steroid for a long time, তার কি হয়? hypothalamic pituitary adrenal suppression হয়ে যায়, তাই তো। তখন now this patient has shock for whatever reason, accident হলো, severe hemorrhage হলো, embolism হলো, whatever reason, তখন আমাদেরকে এই পেশেন্টকে কি দিতে হয়? স্টেরয়েড দিতে হয়, ডেক্সামেথাসোন দিতে হবে। প্রেডনিসোলোন যেটা ট্যাবলেট সেটাতে হবে না, ডেক্সামেথাসোন দিতে হবে, সলিউমেড্রল দিতে হবে, এইসব যেগুলো আরো ফাস্ট অ্যাক্টিং স্টেরয়েডস। ঠিক আছে, এটা দেখবে, এটা পড়বে নেক্সট যখন মেডিসিন পড়বে, এটা পড়বে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমি বলছি যে অ্যাড্রিনালটা ছোট সাইজের হলেও অনেক সময় আমরা ভুলে যাবো, অ্যাড্রিনাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন প্রিভেন্টিং শক, রাইট। তো অ্যাড্রিনালে ধরো, আচ্ছা তোমরা এটা কি ফিজিওলজিতে পড়েছিলে? এটা ছিল যে সিভিয়ার হিমারেজ হয়, অ্যাড্রিনালের ফাংশন হরমোন চ্যাপ্টারটাতেই ছিল। অ্যাড্রিনালের ধরো একটা মাদার, তার পিপিএইচ হলো প্রচন্ড, বা অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এম্বলিজম হলো, ডিআইসি হলো, হোয়াটএভার, তখন কি হয় জানো? এমটি সেলা সিনড্রোম নাম শুনেছো? এমটি সেলা সিনড্রোম, সেটার আরেকটা নাম হচ্ছে শিহ্যান সিনড্রোম, শুনেছিলে? এটা ফিজিওলজিতে ছিল, মানে আমি প্রথম ফিজিওলজিতেই পড়েছিলাম। যাই হোক, তো এটাকে বলে এমটি সেলা সিনড্রোম। বেসিক্যালি মানে পিটিউটারিটা হয়ে মানে আর দেখা যাচ্ছে না, নষ্ট হয়ে গেছে, তখন এটা ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন পোস্টপার্টাম মাদার্স। তো মাদার উইল প্রেজেন্ট উইথ ল্যাকটেশন হবে না, প্রোল্যাকটিন বেরোবে না, ল্যাকটেশন হবে না, এটা হচ্ছে শিহ্যান সিনড্রোম। এইটাও ডিআইসির একটা কনজিকুয়েন্স, রাইট। আচ্ছা, তাহলে কি কি কিডনি, ব্রেন, অ্যাড্রিনাল, হার্ট, এইগুলো তো মেজর অর্গান, বাট অ্যাকচুয়ালি অল ওভার দ্য বডি ছোট 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 ক্লটস আমরা দেখতে পাবো। আচ্ছা, এবারে এক একটা অর্গান নিয়ে একটু ডিটেলসে ডিসকাস করি। তাহলে কিডনিতে কি হলো? গ্লোমেরুলাইতে ছোট 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 ব্লাড ভেসেলের জড়িয়ে থাকাটাই তো গ্লোমেরুলাস, তাই তো। তো ওই গ্লোমেরুলাসের ভেতরে ফিব্রিনটা ডিপোজিট করলো, সেটা আমরা মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাই। এবার সেইটার সঙ্গে কি হবে? আশেপাশে এন্ডোথিলিয়ামের ইডিমা হবে, এন্ডোথিলিয়ামটাও নষ্ট হচ্ছে, ফিব্রিন আছে, এন্ডোথিলিয়ামটা নষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে কি হবে? আমরা কিডনির কর্টেক্সটা যদি আমরা গ্রসলি দেখি, অর্গানটা তুলে তুলে দেখি, তাহলে কি দেখতে পারি? ছোট 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 হিমারেজ দেখতে পাবো। আর নয়তো যদি পুরো কর্টেক্সটা অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়, তাহলে বাইল্যাটারাল কর্টিক্যাল নেক্রোসিস হবে। তাতে আলটিমেটলি কি হলো? পেশেন্টের কিডনিটা কাজ করছে না। এইটা আমরা কখন দেখবো? অটোপসিতে দেখবো, তাই না? যখন পেশেন্টের ডিআইসি হচ্ছে, তখন আমি কিডনির স্যাম্পল নিয়ে নিশ্চয়ই মাইক্রোস্কোপে দেখবো না, পেশেন্টকে বাঁচাবো। পেশেন্ট ধরো গেছে, তখন অটোপসি তো হয়, স্পেশালি ইন হসপিটাল ডেথস, ম্যাটার্নাল ডেথসে অটোপসি করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে কিডনিতে বাইল্যাটারাল কর্টিক্যাল নেক্রোসিস হয়ে গেছে, আর নয়তো ছোট 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 হিমোরেজ আছে, কিডনি পেশেন্টের কাজ করেনি, পেশেন্ট গেল। আচ্ছা, আর কি কি অর্গান আছে? ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলো কাজ করছে। হ্যাঁ, অ্যাড্রিনালে বলেছিলাম, অ্যাড্রিনাল যদি অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়, স্পেশালি মেনিঙ্গোকক্সিমিয়া হলে, তখন কি হয়? ওয়াটার, এই যে ছবিটা, এই ঘাসলি ছবিটা রবিনসে আছে, এটা সাংঘাতিক ছবি, আমি ভাবছিলাম রাখবো কি রাখবো না। তো এনিওয়ে, অবভিয়াসলি দিস পেশেন্ট পারহ্যাপস হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে। তো এরকম মেনিঙ্গোকক্কাল ডিজিজ হলে এরকম ওয়াটার হাউস ফ্রিডরিকসন সিনড্রোম হয়, যেখানে অ্যাড্রিনালটা অ্যাফেক্টেড হয়ে গেল, কোনো হরমোন বেরোলো না, তখন ডিআইসি হলো আর শক হলো।
আর দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে ব্লিডিং হয়ে আছে, ব্লু ব্লু হয়ে আছে, লিপস, নোজ, সেটাকে কি বলে? সায়ানোসিস। আর এগুলো কি? ইকাইমোসিস। ঠিক আছে। আচ্ছা, ব্রেনেও কি হবে? মাইক্রো ইনফার্ক্ট সারাউন্ডেড বাই হিমারেজ। ব্রেন অনলি আমরা অটোপসিতে দেখি, ব্রেন এমনিতে তো স্যাম্পল নিই না। তো মাইক্রো ইনফার্ক্ট সারাউন্ডেড বাই ফোকাই অফ হিমারেজ। আর সিমিলার চেঞ্জেস ইন হার্ট অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র পিটিউটারি। অ্যান্টিরিয়র পিটিউটারিটা গোটাটাই নষ্ট হয়ে যায় যখন, সেটাকে বলে শিহ্যান সিনড্রোম। তো এমআরআই করে দেখতে হয়। আচ্ছা, আর কি? ডিফিউজ পেটিকি অ্যান্ড ইকাইমোসিস অন দ্য স্কিন। স্কিনেও হবে, তো আমরা সেটা ক্লিনিক্যালি দেখতে পাবো। পেশেন্ট শুয়ে আছে, ছোট 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 ব্লিডিং, ইকাইমোসিস, এটা আমরা দেখতে পাবো। আর কখন কোথায় থাকবে? মিউকোজা, সব সেরোসাল সারফেস, অল সারফেসেস অফ অল অর্গান, ভেতরে মিউকোজা, সেখানেও ব্লিডিং হবে। ঠিক আছে। আর ইপিকার্ডিয়াম, এন্ডোকার্ডিয়াম, লাংস, সব জায়গায়, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, সব জায়গায়। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইন অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিকটা আমি আগে বলে দিচ্ছি। অ্যাকিউটটা কখন হয় বলেছিলাম? স্পেশালি obstetric complications or burns, right? Clinical features এর মধ্যে acute fulminant, fulminant মানে severe and very fast, খুব তাড়াতাড়ি onset হচ্ছে, and severe. তো fulminant and associated with marked coagulation test abnormalities. মানে পেশেন্টের, আমি বলেছিলাম আমি একজন ইন্টার্ন বা আমি একজন জুনিয়র রেসিডেন্ট বা হোয়াট এভার, আমাকে কি, আমার কাজ হচ্ছে ল্যাবে ফোন করে করে প্যাথোলজিস্টকে বিরক্ত করা, কখন দেবে রিপোর্ট, রাইট? তো সেখানে আমি কি কি পাবো? কি কি পাবো ল্যাব রেজাল্টে? একবার তো তুমি বললে, অন্যরা বলো কি কি হবে ল্যাব রিপোর্টে, বলো। তখন ঘুমাচ্ছিলে? আচ্ছা, বলো তাহলে ল্যাব রিপোর্টে কি কি পাবো? দাঁড়াও, অন্য কেউ বলো। ল্যাব রিপোর্টসে কি পাবো? প্লেটলেট কম হবে, আর ডিডাইমার বাড়বে, আর এফডিপি বাড়বে, আর কোয়াগুলেশনের জন্য পিটি এপিটিটি will be prolonged. ওরা টাইম, পিটি এন্ড এপিটিটি ইজ টাইম, টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে, মানে কোয়াগুলেশনটা ঠিক করে কাজ করছে না। তাহলে কোয়াগুলেশনেরও অবনর্মালিটি, প্লেটলেটেরও অবনর্মালিটি, কোয়াগুলেশনের জন্য টেস্ট হচ্ছে পিটি এপিটিটি। ঠিক আছে। ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে, এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে অ্যান্ড কমন পাথওয়ে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে পিটি এপিটিটি। মার্কড কোয়াগুলেশন টেস্ট অবনর্মালিটিজ হচ্ছে ইন অ্যাকিউট। আর অ্যাকিউটের মোর কমন প্রেজেন্টিং ফিচার হচ্ছে ব্লিডিং। অ্যাকিউটে আমরা ওই যে পেটিকি, হিমারেজ, এগুলো সব দেখতে পাবো। whereas যদি ক্রনিক হয়, ক্রনিকের থ্রম্বোটিক প্রেজেন্টেশনটা বেশি হয়। ঠিক আছে। ক্রনিক কখন হয় বলেছিলাম? একটা পেশেন্ট অফ ক্যান্সার, তার অনেক দিন ধরে অল্প 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 ডিআইসি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে? কি, হোয়াট ইজ সো ইন্টারেস্টিং, তো থ্রম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশন ইন ক্রনিক বেশি হয়। অনেক সময় কি হয়, যদি ক্রনিক হয়, দ্য পেশেন্ট মে নট ইভেন নো যে ওর ডিআইসি হচ্ছে, ক্লিনিক্যাল সিমটমস কিছুই নেই। ধরো একটা ক্যান্সার পেশেন্ট ইউজুয়ালি ফলো আপে থাকে, so it is the job of the pathologist to inform that this patient may, like we will write in a peripheral smear report, firstly thrombocytopenia আছে, secondly schistocytes আছে, এইগুলো তাই জন্য আমাদেরকে চিনতে হয়। আর তোমাদের কাজ কি? ইন্টারপ্রেট করা। তুমি ধরো ফার্স্ট রেসপন্ডার, ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, তুমি যদি এইগুলো রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছ, তখন তোমার কাজ হচ্ছে সিনিয়রকে জানানো। আর কি ক্লিনিক্যাল ফিচারে? অফকোর্স শক, অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ার। অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ারে এমনিই শক হচ্ছে, তো শক, অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ার মানে ইউরিন আউটপুট সিভিয়ারলি রিডিউসেস, হচ্ছেই না ইউরিন অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ারে। শক, অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ার, ডিসপনিয়া, হয়তো ওর লাংসে হিমোরেজ হয়ে গেছে, ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হবে,
ডিসনিয়া, সায়ানোসিস, কনভালশন, কোমা। ব্রেনে মাইক্রো ইনফার্কট হয়েছে, হিমারেজ হয়েছে, তখন কনভালশনস হবে, কোমা হবে। আর কি, হেরাল্ডেড বাই দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ পেটিকি অ্যান্ড ইকাইমোসিস অন দ্য স্কিন, এটা বলেছিলাম। আর সিভিয়ার হিমারেজ ইনটু দ্য গাট অর ইউরিনারি ট্র্যাক্ট, তখন কি হবে, পেশেন্টের রক্ত বমি হবে, তাই তো, ব্লাড ভমিটিং হবে, আর কি হবে, হিমাচুরিয়া হবে। ল্যাব ইনভেস্টিগেশন, এটা অলরেডি বলেছি। এই পেরিফেরাল স্মিয়ারটা যদি তুমি খেয়াল করো, প্লেটলেট দেখা যাচ্ছে কি, খুব একটা নাই, একটা দুটো মেবি, বাট ডাউটফুল। তো প্লেটলেট তো নেই। এইগুলো কি ভাঙা ভাঙা না, এই আরবিসিটা, এইটা, এইটা, এগুলো হচ্ছে সিস্টোসাইটস। কেন হলো, ভাঙলো কেন, শিয়ারিং স্ট্রেসে এটা এরকম করে ভেঙে গেল। আচ্ছা, একটা জিনিসকে খেয়াল করতে পারছো, কিছু আরবিসি ছোট, কিছু আরবিসি বড়। প্রলং পিটি, এপিটিটি, রেজড এফডিপি অ্যান্ড ডিডাইমার, এগুলো বলেছি সিস্টোসাইটস। এবারে ট্রিটমেন্ট। ইউজুয়ালি এইসব পেশেন্টকে বাঁচানো কিন্তু খুব কঠিন হয়, বলেইছিলাম আইসিইউতে ভর্তি করতে হয় পেশেন্টকে, এমনি ওয়ার্ডে ফেলে রাখলে না দেখলে হবে না, এই পেশেন্টকে বাঁচানো কঠিন হয়। তো অ্যাকিউট হলে তো বাঁচানো ভীষণই কঠিন হয়। পেশেন্টকে আমরা কি কি রিকুইজিশন করবো, একটা বলেছিলাম এফএসপি রিকুইজিশন করবো। বেসিক্যালি আমরা ড্যামেজটাকে লিমিট করার চেষ্টা করব, তার জন্য আমরা পেশেন্টকে এফএসপি দেওয়ার চেষ্টা করব। দরকার পড়লে ডিপেন্ডিং অন দ্য কজ ওষুধগুলো দেবো। ধরো অ্যাড্রিনালস কাজ করছে না, আমি বুঝতে পারছি, তখন কি দিচ্ছি আমরা, স্টেরয়েড দিচ্ছি বলেছিলাম। আচ্ছা, আর কি, অ্যান্টিকোয়েগুলেন্টস দিতে হবে, যদি প্রচন্ড বেশি থ্রম্বোটিক ম্যানিফেস্টেশন হয় তখন অ্যান্টিকোয়েগুলেন্টস দিতে হয়, আর যদি ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হয় তখন এফএসপি দিতে হয়। যেটা হয় ইউজুয়ালি যে দুটোই একসঙ্গে হচ্ছে, তখন কোনটাকে মানে ম্যানেজ করব, এখানেই তখন মেডিসিন, অ্যানেস্থেসিয়া এগুলোর গল্প চলে আসে। আর ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ, যেটা ছোট করে বলে দিই, ভিটামিন কে। তো ভিটামিন কে কি সবাই জানি আমরা, ওটা একটা ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। ভিটামিন কে, এ, ডি, কে, ফ্যাট সলিউবল. So it is a fat soluble vitamin. It acts as cofactor in the carboxylation of coagulation factors. Which coagulation factors? Prothrombin, 7, 9, protein C, protein S. 7, 9, 10, protein C, protein S. ভিটামিন কে এইগুলোর তৈরি হতে হেল্প করে বডিতে, ঠিক আছে। ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি কমই হয়, ইউজুয়ালি অ্যাডাল্টসের হয় না। আচ্ছা, ডেফিসিয়েন্সি অবভিয়াসলি লিডস টু ব্লিডিং ডায়াথেসিস, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো তৈরি হবে না, ব্লিডিং হবে। আচ্ছা, এবারে বলো, বাচ্চার ছবি দিলাম কেন জানো? Yes, in premature babies especially vitamin K should not be missed. ওদের অতটা ভালো ভিটামিন কে ইউটিলাইজেশন, লিভার এনজাইম তত ভালো তৈরি থাকে না। একটা প্রিম্যাচিওর বাচ্চা, তখন তার ব্লিডিং হতে পারে, সিএনএস হিমারেজ হয়ে গেল, সিপি, হ্যাঁ, সেরিব্রাল পলসি হয়ে গেল, বাচ্চাটার লাইফটাই ডিস্ট্রয়। তাই জন্য শুড নট বি মিসড ইন ইন্ডিয়া। প্রিম্যাচিওর বেবিজদেরকে রুটিনলি ভিটামিন কে ইনজেকশন দেওয়া হয়। পেডিয়াট্রিক্সে পড়বে ডোজ। In the blood. Apart from this, there are some other factors that also help in development of the blood corpuscles. One is erythropoietin, we'll come to in the next class, and another is other growth factors. There are different types of the myeloid growth factors, thrombopoietic growth factors, etc. So what is hematinics? This is important. So about the anemia, you have already read in the pathology. So basically anemia is when there is disbalance between the production and destruction of the RBCs. So RBC is produced and RBC is destroyed. You know the life cycle is average 120 days. So when there is mismatch between this production and destruction of the RBCs, there occurs anemia. So most commonly there may be some acute blood loss or chronic blood loss. Acute blood loss means when there is some severe trauma, there may be acute blood loss. And chronic blood loss means there may be some hemorrhoids, that is piles, that is bleeding piles. There may be bleeding from different gastrointestinal organs that may occur. For example, bleeding peptic ulcer.
So this ultimately leads to chronic blood loss, that is blood loss over the weeks or months or years. That also leads to anemia. Next is impaired cell production. Impaired cell production may happen due to the deficiency of these hematinics, which help in the development of blood corpuscles. So iron deficiency, vitamin B12 deficiency, or folic acid deficiency. And bone marrow depression, hypoplastic bone marrow. So bone marrow, from the bone marrow is the main area from which the development of the blood cells happen. So when this is hypoplastic, that may happen due to some erythropoietin deficiency also. That also leads to anemia. For example, aplastic anemia. And increased cell destruction. So cell is formed, okay, but the destruction may happen due to different intravascular or extravascular causes. This is known as the hemolytic anemia. So destruction of the RBCs or WBC or platelets due to hemolysis. So these are the main causes of the anemia. This is useful for your pathology also. So now coming to the iron. So iron is the one of the most important essential element in our body. Usually what we are eating, that the normal food usually contains approximately 5 to 10 milligram of the iron, of which approximately 1% is recycled in our body. So it is a critical element in the function of the all cells. At the same time, the body must protect itself from the free iron. So iron is essential from our body, but remember the inorganic free iron is toxic. So iron have to be combined with some other proteins when it is in the circulation. So it is highly toxic in the free inorganic iron, and it participates in chemical reactions that generate different types of the free radicals. The major role of the iron is, you know from physiology, that carrying the oxygen to different cells. And iron deficiency is one of the most prevalent forms of the malnutrition. When you start practicing, when you see patients in the internship or in the previous ways, you will see many of our patients are iron deficient. You have to treat, you must have to treat when you become doctor, the iron deficiency anemia. In our country, it is quite common, iron deficiency anemia. And globally also 50% of the anemia is due to this iron deficiency. So how this iron is distributed in our body? Total body iron in an adult is 2.5 to 5 gram. Total body iron, that is iron in circulation as well as iron present in the tissues. It is more in men than in women, and it is distributed maximum in hemoglobin, approximately 60%. Irons may be stored as ferritin as well as hemosiderin, and this ferritin, hemosiderin may be present in the intestinal cells or more commonly in the liver. So liver is the main storage for the iron, and this is approximately 25% iron is present. Apart from this, myoglobin is the muscle, it is present in the muscle. You have also read in the physiology. 3% iron is present there, and parenchymal iron, that is parenchyma of the different other body cells, approximately 6% of iron is present there. You know about the structure of the hemoglobin in the first year and also in the pathology, that it is a protoporphyrin. So there is a porphyrin ring and there is hemes, and it is attached with the globin chain. Each molecule having 4 iron containing heme residues, and it amounts to approximately 1.1 milligram of iron per ml of red blood cells, and it contains approximately 0.30% of iron. These are just statistics. So main content of iron in our body is present as part of the hemoglobin. To make up the average daily loss, iron requirements are, so these are the normal iron requirement in our body. Adult male 0.5 to 1 milligram, adult female 1 to 2 milligram, slightly increased because of the menstruation. Infant 60 microgram per kg, children 25 microgram per kg, and in pregnancy, iron requirement becomes many more, approximately 3 to 5 milligram. So iron deficiency can happen when the iron requirement is more. For example, in adolescents, mainly in case of the females where the menstrual period becomes more, menorrhagia is occurring. In case of the children, so in case of the pregnancy, so here normally the iron requirement becomes more, and the normal iron intake cannot balance this increased iron requirement. So we need iron replenishment. We have to supplement the iron. So these are the dietary sources of the iron, normal dietary sources. The most rich source are the meat, that is different types of the meat,
And apart from this, liver, egg yolk, oyster, dry beans, dry foods, wheat germ, and yeast. Medium is meat, chicken, fish, peanut, banana, apple. This is medium content, but the meat iron is easier to absorb in our body. We will come to this later. And very poor content of the iron is present in the milk and milk products and root vegetables. For example, potato. Okay. So now this is important, how the iron is absorbed in our body. Iron absorption in our body. Basically, iron absorption in our body is in balance with the iron requirement. When the iron requirement in our body is increased, iron is more absorbed, or iron availability becomes more from the different storage organs in our body. The average daily diet approximately 10 to 20 milligram of iron, what I am talking, usually 5 to 10 or 10 to 20 milligram. Its absorption occurs all over the intestine, but most commonly in the upper part of the intestine. Okay. Dietary iron is present either as heme or inorganic iron. There are two forms of the iron that is present in the diet, either heme form or inorganic form. But this heme form of the iron is easier to absorb in our body. It does not usually require any types of the transporter. And this heme iron is present in different types of the meat or meat products. That's why meat iron is easier to absorb in our body. And those iron that is present in different types of the vegetables or root vegetables, that is usually present in the inorganic iron or iron bound with different other components. So for absorption, these iron have to be split from the different binding elements. That's why this needs the processing in our body. That's why this requires more time for absorption from the vegetables iron or the root vegetables iron, but it is easier to absorb the meat iron. Remember this. Absorption of heme iron is better and occurs directly without the aid of a carrier. What I am talking, the major part of the dietary iron is inorganic. This is the problem. The major part we are taking from different types of the vegetables, different types of the root tubercles, etc. And this iron is in the bound form or in the inorganic form, and it needs to reduce for absorption. So ferrous iron that is also present in the heme, it is easier to absorb rather than the ferric form of the iron. So most of the iron that is present in our food is present in the ferric form. So it has to be reduced to the ferrous form. So in our body there are different types of the enzymes. Either it is reducing the iron or oxidizing the iron. So ferroreductases and ferrioxidases, these are the different enzymes that is present in our body. So reduction is needed. First, in most of the foods where there is ferric iron, it has to be reduced to ferrous. But again, when this iron becomes available to the plasma, it has to be again converted to the ferric form. So again, oxidation is required. So ferrioxidases is present. I am coming to this. So remember, there are two separate iron transporter in the intestinal mucosal cells. There are two transporter. One is the divalent metal transporter 1 that is present in the luminal membrane of the intestine. That is that wall of the intestine that faces the lumen. So within the lumen, the food particle is present. It has to be absorbed first from the luminal membrane. So it has to go within the intestine by means of the luminal membrane by this type of the transporter known as the divalent metal transporter 1. And in the basolateral membrane, basolateral means in the other side of the intestinal cells, there is basolateral membrane. From under the basolateral membrane, there are capillaries where the absorption of this iron occurs in the blood. So in the basolateral membrane, there is another transporter that is known as the ferroportin. So remember, these are the two transporter. One is divalent metal transporter 1 that is present in the luminal membrane of the intestinal cells. And in the basolateral membrane, there is another transporter known as the ferroportin. So this is the picture you can see. So this is the dietary iron. Dietary iron may be present in the ferric form or heme form. Already I have discussed. So heme form or the ferrous form, these are the easier to absorb. Heme form is easier, but heme form is absorbed without the aid of any carrier. Any carrier is not needed. Ferrous iron is carried within the intestinal cell by means of the divalent metal transporter 1. Most of the
food contains the ferric form of the iron, it has to be converted to the ferrous form. Mostly this conversion occurs in the stomach by means of the reducing agents or gastric acids. It converted to the ferrous form, and this goes inside the intestinal cells. This is the intestinal cells. This is the luminal membrane. Within the luminal membrane, there is divalent metal transporter 1. This is the transporter. And within the basolateral membrane, there is ferroportin 1. And when it comes within the intestinal cells, this ferrous form, some parts of this ferrous form is converted to the ferritin and remains within the intestinal cells, and some part goes within the plasma. Okay, and this, how many amount of the iron will go to the plasma depends upon the iron requirement of our body. So it is our physiological balance mechanism. When there is more requirement, more iron is absorbed. If it is given with iron, that ultimately helps in more absorption of the iron, easier absorption of the iron. Remember this. And there are impedes which delays the absorption of iron. Alkalis like antacids. That's why antacids or PPI, proton pump inhibitor. That's why when the patient is advised to take the iron tablets, the patient is also advised that they should not take the antacid or proton pump inhibitor within 1 or 2 hours of this iron tablet intake, because that impedes the absorption of the iron. Phosphates and phytates. Phosphate and phytates basically present in different vegetables. This is most common. Tetracycline is an antibiotic, you will read later, and other food in the stomach. So when iron is taken in the empty stomach, again, that facilitates more absorption of the iron. But when there is full stomach, we are taking some food and then we are taking the iron, that ultimately impedes the absorption of the iron. So if we want more absorption of the iron, the patient should be asked to take it in the empty stomach. But we will come to this later. When we are taking the iron tablet, there may be some gastrointestinal intolerance. Many of our patients, many of us cannot tolerate the iron tablets. That may lead to nausea, vomiting, abdominal cramp, diarrhea, constipation, all this can happen. But this can be diminished when that iron tablet is given with full stomach. So again, we have to clinically balance about this. That is whether the more absorption is needed or the patient cannot tolerate the drug. So if the patient cannot tolerate the drug, we have to give this with food. In spite of this, that with food, it hampers the absorption. Okay. There is one concept known as the mucosal block. So our gut, what I am talking, there is balance mechanism, physiological balance mechanism. Our gut has a mechanism to prevent the entry of excess iron in the body. In the first, I am talking that when there is excess iron or inorganic iron, that is also toxic. So there is a balance mechanism. Either it is transported to plasma or oxidized to ferric form and complexed with apoferritin to form the ferritin. So ferritin is the storage form that is also present in the intestine. Again, for formation of the ferritin, the ferrous form have to be converted to the ferric form. And this ferric form, again, it is done by means of oxidation. Different ferri oxidases are present. And it is also complexed with another protein known as the apoferritin. And together this forms the ferritin. And this ferritin generally remains stored in the mucosal cells, intestinal mucosal cells, and it is lost when they are shed. When they are shed means when there is through the stool. Lifespan is 2 to 4 days, and this is known as the ferritin curtain. Why curtain I am coming? The iron status of the body and the erythropoietic activity govern the balance between these two processes. So when the iron status of the body is more, or the erythropoietic activity, that is erythropoiesis is happening more, so that iron status, if there is more erythropoiesis, we need more iron. And if the iron status of the body is less, that is also needs more iron. So in these cases, there will be less ferritin curtain. So more of the drug will be available in the blood. But if the requirement is less, more of the drug will convert it to the ferritin within the intestinal mucosal cells, and ultimately within 2 to 4 days, that part will be lost. Again, we are taking food and again it is stored. So continually there will be storage in the intestinal mucosal cells, because when we need sudden rise of the erythropoiesis, for example, there is sudden trauma and this ultimately leads to more erythropoiesis in our body. This also requires more iron, and then this balance changes.
When body iron is low or erythropoiesis is occurring briskly, ferritin is either not formed or dissociates soon, and the released iron is transported to the bus. So this ferritin. So this ferritin is present in the intestinal cells, and this is known as the ferritin curtain. So curtain is there. So if we need, we can just open this curtain and more ferritin will be, more iron will be available in the blood. But if we don't need the iron, so ultimately the curtain will be closed and most of the iron will be stored within the intestinal cell, and within 2 to 4 days it will be lost, and again every day it will be replenished because we are taking food. Okay, that's why it is known as the ferritin curtain. It is instrumental in this intestinal mucosal cells. Okay, so this is one part. So after this intestinal mucosal cells, the part that is absorbed within the blood through the basolateral membrane by means of the ferroportin, again it is in the ferrous form, because the ferrous form is the only form that can be transported through the transporter protein. Okay, so ferric form cannot be transported, but the ferric form is the storage form. Ferric form only can transport it through the blood. So again, this ferrous form within the blood or plasma, it is converted to the ferric form, and this ferric form ultimately combines with another protein known as the transferrin. This TF is the transferrin. So transferrin is the protein that ultimately helps transfer iron through the blood to different cells, most commonly RBCs when it needs erythropoiesis. It may be stored in the liver. Most of the iron is stored in the liver. It goes to the liver or some other organs. Okay. So free iron is highly toxic. What I am talking, on entering plasma, it is immediately converted enzymatically to the ferric form and complexed with a glycoprotein transferrin. Okay. Within blood, it is complexed with transferrin. Iron circulates in plasma bound to transferrin, 2 ferric residues per molecule. So one transferrin, 2 ferric residues. The total plasma content of the iron is approximately 3 milligram, and it is recycled 10 times every day. Any recycling of any drug occurs through the enterohepatic circulation. Okay, so recycling occurs, and turnover of iron is approximately 30 milligram per day. Now, iron is transported inside the erythropoietic cells and other cells through attachment of this transferrin to the specific membrane-bound transferrin receptors. So, on the RBCs or on the liver cells or other cells, there are transferrin receptors on which this transferrin attaches, and with the transferrin, there are 2 ferric residues with each transferrin molecules. So, ultimately, the iron is transferred. The complex is engulfed by receptor-mediated endocytosis. So, endocytosed, it is engulfed. Iron dissociates from the complex at the acidic pH of the intracellular vesicles. Within the vesicles, there is acidic, and when there is acidic pH, it dissociates from the complex. Released iron is utilized for hemoglobin synthesis in the RBCs or other purposes, and these transferrin and transferrin receptors are returned to the cell surface to carry fresh loads. So again, they are returned to the cell surface to carry the next quantum of the iron intake. So when there is iron deficiency or hemolytic states, that is when we need more erythropoiesis. Brisk erythropoiesis, when it is occurring, erythropoietic cells express more transferrin receptors when I am talking. So there will be more transferrin receptors. So more transferrin attaches and more iron is available, and selectively more efficient in trapping iron. Now the storage form, most common storage is in the liver, apart from these intestinal cells. Apart from liver, there may be spleen, bone marrow, hepatocytes and myocytes also. Iron is stored, and the storage form is most commonly ferritin, and in some cases hemosiderin. Hemosiderin is also formed from ferritin. Ferritin at full saturation can hold approximately 30% of iron by weight. Now this parenchymal iron occurs as prosthetic groups in many cellular enzymes. So in other cells also iron enters, and they help in the formation of different enzymes. These enzymes, many of you have read in the biochemistry physiology also. Different cytochromes, peroxidases, catalase, xanthine oxidase, different mitochondrial enzymes, all these contain iron, and all these are available from the parenchymal iron. Now, iron is tenaciously conserved by the body. Iron excretion is very low, very small. Daily excretion in adult males is approximately 0.5 to 1 milligram,
mainly as exfoliated gastrointestinal mucosal cell, যেটা বলছি ওই intestinal mucosal cells সেটা জাস্ট এক্সক্রিট হচ্ছে, সাম আরবিসিস হচ্ছে, সাম বাইলে হচ্ছে। In menstruating women, monthly menstrual loss may be average to 0.5 to 1 iron from this ferritin. There will be more transferrin receptors availability on the site, more iron is absorbed, and from the ferritin more iron again goes to the plasma, and from this also more iron is absorbed, and here is also more iron is absorbed in the plasma. So ultimately it is a balance mechanism. When we need more, there will be more availability of the iron. So this iron absorption, it is clear. This is important. After my talk, it will be clear. So now coming to the preparations of the iron. So iron deficiency anemia, what drugs we can give? Most commonly we can give the iron tablet or iron syrup. But the problem of the iron syrup is there may be some staining of the teeth. That's why in most commonly tablet is given. In most of these tablet, the iron is present as ferrous. So ferrous sulfate, ferrous gluconate, and ferrous fumarate. These three preparations are normally available in our country, and these are easier to give to the patients and easier to treat. Iron liquid preparations can be given to the children. So ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate, ferrous succinate. They basically contain some varied iron content. There are some changes, 20% to 30%. There may be some carbonyl iron. It is highly periodic metallic iron in very fine powder form, but this is costly. This is not required in most of the cases. So we can give these formulations. So this is also important. What are the oral iron formulations? And how the iron deficiency anemia is treated? Usually a total of 200 milligram elemental iron is given daily in 2 to 3 divided doses, most commonly 2 or 3. That produces the maximal hematopoietic response. So 200 milligram elemental iron is required. So ferrous fumarate or ferrous succinate or ferrous sulfate tablet usually given twice or thrice daily. Prophylactic dose is 30 milligram iron daily. Prophylaxis means more iron deficiency is not present, but prophylactically it is given. It is given in pregnancy, for example, prophylactically. Absorption is much better when iron preparations are taken in empty stomach. I have already discussed about this. However, side effects are also more. Hence, some prefer giving larger amounts after meals, while others like to give smaller doses in between meals. So there is, you have to take the clinical decision. This is also important. So if the question is iron tablets should be taken in the empty stomach or in the full stomach, this would be the answer. That iron tablet is easier to absorb, it is more absorbed in the empty stomach, it should be given in the empty stomach. But the problem of the iron preparation is many patients cannot tolerate iron due to gastrointestinal intolerance. So if we are giving these tablets with the food, the patient can tolerate this. So we have to, if the patient cannot tolerate, if the patient will not take the tablet, ultimately the iron deficiency will not be treated. So we have to treat the patient. However, that's why we have to check the balance, whether it should be given in the empty stomach or full stomach. So next coming to the parenteral iron therapy. So parenteral iron therapy is important for your short note, very important, and it is also asked in a viva. So parenteral iron therapy, when will given? So when the patient cannot tolerate the iron therapy, this is the first indication. Many of our patients cannot tolerate oral iron. So bowel upset is too much. So there may be nausea, vomiting, constipation, abdominal pain, or diarrhea may has also happened. Failure to absorb oral iron. So iron absorption cannot happen this may occur due to different diseases. For example, there may be some malabsorption diseases like inflammatory bowel disease. That may happen. So there may be ulcerative colitis, Crohn's disease. These are the different types of the inflammatory bowel disease where the absorption of the foods or any drugs will be deranged. So in these cases, we have to give the parenteral iron preparation. Chronic inflammation like rheumatoid arthritis also decreases the iron absorption and the rate at which the iron can be utilized, because the chronic inflammation ultimately decreases the protein transporter level.
Non-compliance to oral iron, again due to the side effects or due to other causes, the patient is not taking the drug. In presence of the severe deficiency with chronic bleeding at the first I am talking when there is chronic bleeding peptic ulcer or bleeding piles or hemorrhoids. So in these cases, we have to give the parenteral iron therapy. And with erythropoietin. Erythropoietin is basically given in the chronic kidney disease patients. In chronic kidney disease, the erythropoietin we will discuss later. It is secreted from the kidney. So when there is chronic kidney disease, there will be severe anemia. If we have to treat this, we have to give the erythropoietin. But when the erythropoietin is given, there will be more erythropoiesis. And erythropoiesis needs more iron. That's why we have to supplement the iron also. And we need first supplementation. That's why the parenteral iron therapy is needed. But remember, when we are using the oral therapy or parenteral therapy, usually the correction, it takes the more or less similar time. But the parenteral therapy somewhat it takes earlier. Otherwise, we are always preferring the oral therapy. Parenteral iron therapy is given only to these selected cases. So, there are different preparations of the parenteral iron therapy. First is iron dextran. Now, next হচ্ছে iron preparations বিভিন্ন রকমের আছে. First হচ্ছে iron dextran. Iron dextran is a high molecular weight colloidal solution containing 50 mg of elemental iron per ml. Only preparation that can be injected intramuscular and intravenous. Most commonly, parenteral iron therapy is given by intravenous route, but this iron dextran can be given by intramuscular route also. Anaphylactic reactions are more common. This is the problem. Iron dextran or iron sorbitol citric acid, these are the older parenteral iron preparations still now used. But the problem of these parenteral iron preparations more is the anaphylaxis or anaphylactic reactions. So this is more with the iron dextran. That's why this is lesser used nowadays. Iron sorbitol citric acid. This is a low molecular weight complex. It can be injected only intramuscular from where absorption occurs directly into circulation, not through lymphatics. But this is not used nowadays because it causes very high anaphylaxis now. Ferrous sucrose. Ferrous sucrose is a newer formulation with a high molecular weight complex of iron hydroxide with sucrose. Iron hydroxide and that is covered with the sucrose core. And it is safer than the older iron dextran. Dose is usually 100 mg injected IV taking 5 minutes once daily to weekly till calculated dose is administered. So we have to calculate the requirement of the iron when we are giving the parenteral iron therapy. Calculation is done by means of this formula. So iron requirement in milligram is the 4.4 into body weight in kg into hemoglobin deficit in gram per deciliter. So for example, the normal hemoglobin level is if we consider that 12 and the patient is hemoglobin as 6, so the deficit is the 6. So if the body weight is 70, so we have to multiply 6 into 70 into 4.4. That will be the approximately the iron requirement. And this iron requirement we have to supplement by means of the daily or weekly parenteral iron therapy. Oral iron should not be given concurrently until 5 days after last injection. Usually, parenteral iron is given for some days or some weeks. After some replenishment, we have to give the oral iron therapy in small doses for long term. The incidence of the hypersensitivity reaction is very low. So, ferrous sucrose is a new one where the hypersensitivity is low. This ferric carboxymaltose is another newer formulation. Ferric carboxymaltose. Here there is ferric hydroxide core which is stabilized by a carbohydrate cell. So there is carbohydrate cell. Within this, the ferric hydroxide core is present. It is rapidly taken up by the reticuloendothelial cells present in the liver, spleen, bone marrow, etc. Iron is released from the core and delivered to the target cells. Target cells means when there is erythropoiesis. Erythropoiesis is needed. It is administered daily 100 mg IV injection or 1000 mg diluted with 100 ml of saline and infused IV taking 15 minutes or more. So you can see the infusion usually takes 15 minutes or more. We have to give somewhat slow infusion. Again, in spite of the risk of anaphylaxis is less with this newer formulation, but
this cannot be 0. So the chances, the risk of anaphylaxis is always there, but this is less. To further lessen the chances of the anaphylaxis, we have to slowly infuse the drug. That's why usually the infusion is done rather than direct IV injection. Okay. Incidence of the acute reaction is very low. Pain at injection site and rashes can occur. Headache, nausea, abdominal pain usually may occur, but generally is mild. So remember the name ferric carboxymaltose after the ferrous sucrose. This is very commonly used nowadays. This is a very newer formulation. And this is the newest formulation. This is also used, somewhat costly. The iron isomaltoside 1000. This is the latest in India, marketed in 2016. Here the iron is bound tightly in a matrix of isomaltoside 1000. So isomaltoside 1000. In all these cases, since we are injecting the iron directly into the blood, so in the first I have talking that the direct iron is toxic to the body. That's why we have to, when we are using this formulation, we have to give some carbohydrate coat to this iron. So the carbohydrate coating to this iron. So in the core there is iron, and in the outside there is carbohydrate outings. That's why there will be no direct toxicity to our body. That's why this formulation is costly. So iron is bound tightly in a matrix of isomaltoside 1000, which is an oligosaccharide with a mean molecular weight of 1000. After IV injection, rapidly taken up into reticuloendothelial cells, then slowly released for use by erythropoietic cells. Here the anaphylaxis is least. That's why it can be given by direct IV injections within 5 minutes. That is, we can use this immediately. The tight binding within the matrix releases very little labile iron. That's why I am talking. So this labile iron is a free iron that is toxic to our body. So the outside of this isomaltoside is very tight. That's why ultimately when it is given in our body, somewhat it acts like a sustained release paralysis. The iron is released very slowly to our body. Okay, that's why there will be very lesser toxicity. Permits administration of the high single dose 1 to 2 gram IV over just 15 to 30 minutes. 1 to 2 gram IV, 1 to 2 gram. So very high doses of the iron can be given, because when there is very low hemoglobin, there is always chances of the passing away of the patient. So we have to increase the hemoglobin, increase the iron content. That's why we need immediate replenishment of the iron. In those cases, the iron isomaltoside 1000 is very helpful. Low immunogenic potential, convenient and cost saving due to a single short period IV infusion. Single short period. The previous ones are usually given by IV infusion for a longer period of time, but here iron isomaltoside can be given by a single IV shot. Okay. So remember this formulation important. So iron dextran, iron sorbitol citric acid, these two are the older preparations, lesser used nowadays. The newer ones is the ferrous sucrose, ferric carboxymaltose and iron isomaltoside. So after iron, within the iron you have to read about the iron absorption, how the iron absorption happens in our body. Next. This is very important. Next is what is hematinics, and next is parenteral iron preparations. Parenteral iron preparations very important for your exam, and in the viva the oral iron can be asked. Okay. So uses of the iron already discussed. The iron deficiency anemia. Apart from this iron deficiency anemia, it can be used in megaloblastic anemia also. We will come to this later. Megaloblastic anemia that requires the vitamin B12 or folic acid. Here is also, there may be some iron deficiency associated with this. So we have to supplement the iron with this vitamin B12 or folic acid also. Next, coming to the adverse effects of the iron. I have already talked that when the iron is given orally, there may be some gastrointestinal intolerance. That is the most important. So nausea, epigastric pain, diarrhea or constipation, staining of teeth, metallic taste in the mouth, all this can happen. Tolerance to iron can be improved by initiating therapy at low dose and gradually escalating to the optimum dose. So we can start with the 1 tablet and then we can increase to 2 tablets or 3 tablets daily. Local, when we are using the parenteral iron preparations, there may be pain at site of intramuscular injection, pigmentation of skin, skin abscess, etc. And when we are infusing, there may be some parts of the allergy or anaphylaxis. There may be fever, headache, joint pain, flushing, palpitation, chest pain, dyspnea, lymph node enlargement. These are the different forms of the anaphylaxis that can happen.
So anaphylaxis or anaphylactoid reactions can result in vascular collapse or death also. There are some incidences of the death previously with the older preparations. That's why this is lesser used nowadays. Iron sorbitol causes more immediate reaction than iron dextran, should be avoided in patients with kidney disease. Basically, the older preparations are not used nowadays. The newer preparations, ferrous sucrose, ferric carboxymaltose and iron isomaltoside are usually used. Acute iron poisoning. When the iron is more in our body, iron is always toxic if it is more. Anything that is required for our body, if it is more for the body, that will be toxic. That is the problem. So it occurs mostly in the infants and children. In the children, mostly occurs when they are taking the iron tablets, more iron tablets. This is within the children takes the more iron tablets playfully. That ultimately happens. Vomiting, abdominal pain, hematemesis, diarrhea, lethargy, cyanosis, dehydration, all can happen. Just remember about this acute iron poisoning state. Treatment is done by means of the gastric lavage. So that iron that is present already within the stomach, we have to lavage it out so that it will not be absorbed further. So gastric lavage is the main thing of the acute iron poisoning. Remember this. Apart from this, there are some chelating agents. You read about the chelating agents later. The most important of is the desferrioxamine. Desferrioxamine is very important for your exam, but it will be dealt in the later also. Desferrioxamine is an iron chelating agent which is a drug of choice. Basically, this desferrioxamine is used mainly in the thalassemia. You have heard about the thalassemia. You have read in the pathology also. So, in the thalassemia, there will be either alpha or beta globin chain deficiency, alpha thalassemia or beta thalassemia. In the beta thalassemia major, that will be a more problematic. For the beta thalassemia major patients, usually the patient requires frequent blood transfusion. Usually weekly or monthly blood transfusion is required. Okay. So when we are transfusing more bloods, there will be more iron also. So there will be overload of the iron. So this is the problem. So the patient is taking more blood, the patient is taking more iron, that ultimately leads to acute iron toxicity. So we have to decrease this iron for this beta thalassemia major patients. Here we can use the desferrioxamine, and there are some oral iron chelating agents also known as the deferiprone. So desferrioxamine or deferiprone, these are the chelating agents, iron chelating agents that is most commonly required in case of the thalassemia when the patient is taking the blood transfusion to decrease the acute iron toxicity. Apart from this, if there is some inadvertent acute iron toxicity, for example, some children have taken more iron tablets, we can use the desferrioxamine also. And apart from this, for any poisoning patients, if you have to write for any poisoning treatment, you have to write about all these. These are the common. So fluid and electrolyte balance have to be maintained. So there will be respiration and blood pressure have to be supported. Diazepam can be given to control the convulsions if they occur. In case of the children, anything more can lead to the convulsion. So we can give the diazepam. Already you have read about the benzodiazepines. So diazepam can be given in the children mostly in the rectal route. So rectal diazepam can be given. So next, coming to the there are some miscellaneous or adjuvant hematinics. Details is not required. Just remember copper, pyridoxine and riboflavin. These are the minor hematinics that can be required from our body. Details is not required. Now coming to the next part is the maturation factors. So other hematinics like vitamin B12 or folic acid are also known as the maturation factors. So vitamin B12 and folic acid deficiency, when it happens, that ultimately results in megaloblastic anemia. Already the anemia class has been done. You have said iron deficiency anemia I have discussed. So you have also read about the megaloblastic anemia. So macrocytic anemia, megaloblastic anemia. So when there is vitamin B12 or folic acid deficiency, that leads to this megaloblastic anemia. It is characterized by the presence of the large red cell precursors in the bone marrow. Megaloblastosis, that is the large red cell precursors are present in the bone marrow, and they are large and short-lived progeny in the peripheral blood. That's why this is known as the megaloblastic anemia. And there may be also macrocytosis. So in iron deficiency anemia, in the pathology you have read that there will be hypochromic microcytic anemia. You have read, na? That is important. So hypochromic microcytic means
the MCV, the mean corpuscular volume will be less in case of the B12 or folic acid deficiency, the mean corpuscular volume will be more. So that is the macrocytic anemia. Again, in the pathology, you have probably read that macrocytic anemia may be with the normal erythropoiesis, that is normal blastic cells or larger blastic cells. So there may be megaloblastic macrocytic anemia or normoblastic macrocytic anemia. This may happen, na? So megaloblastic macrocytic anemia happens due to the vitamin B12 and folic acid deficiency. Okay. So the basic defect occurs in the DNA synthesis. So that's why it is known as these are known as the maturation factors. So maturation of the RBC, maturation of the WBC and platelets also needs the vitamin B12 and the folic acid. If the maturation will not occur, there will be some precursor cells, and these precursor cells are very large. That's why this is known as the megaloblastosis. Apart from the hematopoietic cells, others rapidly proliferating tissues also suffer. Okay. Next. So there are cyanocobalamin and hydroxycobalamin. These are the complex cobalt containing compounds in diet, and they are referred to as the vitamin B12. So vitamin B12 means there are two forms, either cyanocobalamin or hydroxycobalamin. These two forms are available as drug also. And what are the dietary sources? Liver, kidney, sea fish, egg yolk, meat, cheese are the main vitamin B12 containing constituent of the diet. So different types of the liver, kidney, sea fish, egg yolk, meat, etc. Legumes is the only vegetable source. So there are no vegetable source for the vitamin B12. Legumes contain some vitamin B12, but this vitamin B12 is due to the microorganisms, the bacteria that is present within their root nodules. They synthesize the vitamin B12. Vitamin B12 is synthesized by the colonic microflora in our body, but this is not available for absorption in man. So the commercial source is the Streptomyces griseus. So vitamin B12 have to taken inside our body from the food, and this food is the non-veg food. Okay. So daily requirement is 1 to 3 microgram, and in pregnancy and lactation, again it is increased, approximately 3 to 5 microgram is required. Now this vitamin B12 is intrinsically linked with the folate metabolism. Again, in the biochemistry, probably you have read about this vitamin B12, folate, the 1 carbon transfer reactions. All these are required for the DNA synthesis. So in many ways, so the active coenzyme form of the vitamin B12 generated in the body is deoxyadenosylcobalamin and methylcobalamin. So cobalamin, that is the cobalt. Cobalt is present within the vitamin B12. And there are two active coenzymes form of the vitamin B12. That is this vitamin B12, when it present within our body, the active form is either the deoxyadenosylcobalamin or DAB12 or methylcobalamin. Okay. In addition, vitamin B12 has some independent functions, like it is essential for the conversion of homocysteine to methionine. So this is important, very important, essential for cell growth and multiplication, and essential for preventing degeneration of the spinal cord. Next. So methionine. This methionine is needed as a protein synthesis. Methionine is a very important element, required for different biochemical mechanisms. This reaction is also critical in making the tetrahydrofolic acid available for reutilization. Again, the folic acid, the active form is the tetrahydrofolate. In some part you have read in the biochemistry. You will reverse this also there. So tetrahydrofolate is the active form of the folic acid, and this active form of the folic acid required the active form of the vitamin B12 to be converted to this active form. So in vitamin B12 deficiency, this tetrahydrofolic acid gets trapped in the methyl form. That is, the methyl tetrahydrofolic acid cannot be converted to only tetrahydrofolate, that is the active form. And a number of 1 carbon transfer reactions suffer. 1 carbon transfer reaction, that is very essential for our day-to-day activities. Purines and pyrimidine synthesis is affected due to defective 1 carbon transfer because of this folate trap. The most important of this, inavailability of the thymidylate for DNA production. See, you can see vitamin B12 is converted to methyl B12,
so that the methyl tetrahydrofolic acid is converted to tetrahydrofolic acid, and at the same time homocysteine is converted to methionine. So what happens when there is vitamin B12 deficiency? It cannot be converted to methyl B12. So the methyl tetrahydrofolic acid again cannot be converted to the tetrahydrofolic acid. And this tetrahydrofolic acid is the key element for different 1 carbon transfer reactions. Again, when the vitamin B12 deficiency is there, homocysteine cannot be converted to methionine. And this methionine is also important for different biochemical reactions. Now what happened? This homocysteine is pro-atherogenic. That is, it has been seen that when there is high homocysteine level in our body, that leads to more cardiovascular morbidity and mortality. There will be more atherosclerosis. Our arteries become narrow. There will be more chances of the heart attack. So in normal talk. So increased homocysteine level leads to more cardiovascular morbidity and mortality. So ultimately, when there is vitamin B12 deficiency, that indirectly leads to more cardiovascular problems indirectly. Another is malonic acid, is another element that is converted to succinic acid by this deoxyadenosine vitamin B12. This is an important step in propionic acid metabolism. So when the propionic acid comes, basically the lipid metabolism is only linked. So the basic of this that when the vitamin B12 is deficient, carbohydrate metabolism, lipid metabolism, all will be hampered apart from the DNA synthesis. DNA synthesis is hampered itself. Apart from this, these are also hampered. This reaction does not require folate and has been considered to be responsible for demyelination seen in vitamin B12 deficiency due to methylmalonic acid accumulation. So in most of the cases, vitamin B12, folic acid, both are required for different biochemical reactions. But for only this conversion of malonic acid to succinic acid, folic acid is not required. And it has been seen that even when there is vitamin B12 deficiency, not only the erythropoiesis is hampered, the neurological mechanisms are also hampered. So there occurs demyelination. So in the nerves, in the physiology, you have learned about the myelinated nerve fiber. So myelination is required for the cognitive function of our body. So when there will be demyelination, the neurological deterioration will occur. Neurological deterioration. So remember, when there is iron deficiency, only the hematopoiesis is affected. But when there is vitamin B12 deficiency, both hematopoiesis as well as the neurological function of our body is affected. Okay. Methionine is converted to S-adenosyl methionine by DAB12 and may be more important in this neurological damage of vitamin B12 deficiency because it is needed in the synthesis of the phospholipids and myelin. Phospholipids and myelin synthesis eta kaje lage. Next. So lastly, coming to the utilization of the vitamin B12. So vitamin B12 is present in our body as a protein conjugates. It is released pernicious anemia. You have probably learned about this name in the physiology also. So pernicious anemia means there is intrinsic factor deficiency. Intrinsic factor is not secreted from the stomach. So in spite of we are taking the foods that contains the vitamin B12, that cannot bind with the intrinsic factor. That's why it cannot be absorbed within our body. So pernicious anemia can lead to vitamin B12 deficiency. Within the blood, it is transported in blood in combination with a specific beta globulin known as the transcobalamin 2. So in the iron there is transferrin, here it is transcobalamin 2. Vitamin B12 is not degraded in the body, it is excreted mainly in bile 3 to 7 microgram per day and considerable enterohepatic circulation occurs. So this is vitamin B12, how it is absorbed in our body. So within this vitamin B12, the next part we will continue in the next class. But within this vitamin B12, remember, there are two active coenzyme forms of the vitamin B12 and there are two preparations of the vitamin B12. We will discuss about the preparations in the next class. These two preparations are the cyanocobalamin and hydroxycobalamin. And the two active coenzymes form are the deoxyadenosine vitamin B12 and another is the methylcobalamin. Okay. So remember this and remember about the pernicious anemia. And another thing, I want to say that when there is iron deficiency anemia, how we can diagnose this?
So iron deficiency anemia, first the hemoglobin is low, and then we have to check the ferritin level and the transferrin saturation and the total iron binding capacity. So probably you will read about in the pathology, you read in the medicines later. So ferritin level, ferritin is the main storage form, already you have seen. This ferritin level will be decreased in the iron deficiency anemia. Okay, and the total iron binding capacity will be increased, because when there is iron deficiency anemia, our body needs more iron requirement, more iron to be bound. That's why in iron deficiency anemia, ferritin level is decreased, total iron binding capacity is increased. Okay, but what this happens in microcytic hypochromic anemia also. But in case of the vitamin B12, in most of the cases, the ferritin level is more or less normal and total iron binding capacity is normal. I have already discussed about the thalassemia part. In thalassemia, the transferrin saturation this is another indicator. So this is also decreased. So saturation of the transferrin, that is the 2 ferriiron with each transferrin. So this is more or less about all of the iron and most of part of the vitamin B12.